Привет, девчонки! В этот прекрасный день, а он действительно прекрасный для вас, если вы посмотрите сегодняшнее видео, вы в этом убедитесь, я хочу представить вам нашего нового жениха. Его зовут Скотт. Он живет в прекрасном штате Северная Каролина. Это штат, в котором есть все 4 сезона. Скотт живет в большом городе Шарлотт. И совершенно недавно он купил новый, большой, красивый дом на озере. Так что, если вы напишите мне о Скотте, о вашем интересе к нему, то вы можете стать первой женщиной, которая будет декорировать этот дом. Первой и единственной. Hi, Scott. How are you doing today? I'm fine. How are you? I'm good, thank you very much. So I can see that you have a very good weather there. I can see sun, right? Yes. In fact, the sun is out and we're as far as our temperatures go, we're way above normal. We're in the 50s and the sun is out and it's a very nice day. Yeah, because I know where you live, you have all 4 seasons. Is that correct? Right. And our summers are very mild on the warm side. And then we have spring and autumn, of course. And our fall, the leaves change. And we have very colorful falls, and our winters are very mild. And it makes for a wonderful year. Yeah, I know that the state where you live is very beautiful. But my first question would be, what do you do in your life? I'm a teacher and I teach music. And I've been teaching music for about 40 years now. Oh my God, 40 years. And you didn't get tired of that, no? No, it's very enjoyable. And the kids are very energetic, and that energy is transferred to me. And I thoroughly enjoy my working with the students. They're high school students. And they're very intelligent. They're very good kids. And they give me a lot of energy and a lot of enjoyment as far as my career. Okay, so let me give me a second to translate for the girls. Девочки, Скотт живет в прекрасном штате Северная Каролина, и у него там замечательная погода сейчас, как вы можете это видеть. У него в штате все 4 сезона, вы можете наблюдать, то есть такой плавный такой переход от лета к зиме, да, и обратно. Сейчас у него очень хорошая погода, опять же, как вы можете это видеть, хорошее настроение. И Скотт рассказал нам сейчас, что он работает учителем учителем музыки в школе. Он преподает музыку своим студентам уже более 40 лет. И ему очень нравится эта работа, поскольку она позволяет ему обмениваться энергией со своими студентами. То есть, скажем так, здесь победа-победа. Он отдает свою энергию студентам и получает ее обратно. И это очень важно. Okay, Scott, we can continue. Tell us a little bit more about your work. Okay. As I said, I teach secondary students, which is our grades 9 through 12, high school students in preparation for college. It is a very prestigious high school, and we are a college preparatory school. And I teach mostly instrumental music, but a little bit of voice and a little bit of music appreciation. But basically my day is around music and teaching students music. Yes, thank you. Let me translate all that. Так что Скотт преподает в очень престижной школе, и он преподает музыку детям, которые, скажем так, учатся в high school, и тем студентам, которые уже готовятся поступать в университет. И, как вы понимаете, это очень ответственное дело, поскольку от Скотта зависит то, как успешно они поступят в те вузы, музыкальные вузы, которые они выбрали. Он преподает инструментальную музыку в основном, но также еще преподает и вокал. Please continue. Okay. And I've been teaching down here for about 3.5 years. Originally, I was from West Virginia, and I moved down here about, as I said, 3.5 years ago, because my brother had moved down here previous to that, and he has 2 daughters, my nieces, who are the love of my life. And I moved down here to be closer to them. At the time they moved down here,
One was 5 years old, and then he had another daughter, and now as they grew up, I missed them more and more, and I decided to move down here on a permanent basis to be closer to them. And now they're older. One of them is 22, and the other is 17, and I still spend a lot of time with them. But as I said, they are the reason I moved down here, and they are the love of my life. Yeah, I can understand that. So before that, I just wanted to say, when I didn't know their age, I wanted to say, so 2 little princes, right, in your family, but right now it's already 2 queens, right? Yes. Yes, I will translate. Скотт переехал из Вирджинии в штат Северная Каролина, потому что у его брата есть 2 очаровательные дочки, которые, скажем, очень важны для Скотта, и он хотел бы быть поближе к своей семье, поэтому он переехал в тот штат, в котором он сейчас живет и работает. Так что в этой школе он преподает уже 3,5 года, и ему очень это нравится. Как мы можем видеть, у Скотта очень большое сердце. Scott, I know you told me before that you even stay after schooling time, right, with your students and help them for free. Is that correct? Yes, I've done that all my career. And sometimes students cannot afford to have lessons after school that they pay for, so I do it for nothing. I do it for free, and I can give them individual attention that way so that they can get caught up and they can flourish. When I have them in class, then I can't give them the individual attention that I sometimes need. So by staying after school and doing it for free, I can give them that attention, and I don't have to worry about them having to pay me. So I have done that over the course of my career, not charging students for lessons. They're individual lessons, private lessons. That way we don't have to worry about costs, and we don't have to worry about parents able to afford those lessons. So yes, I've been doing that for free for many, many years. Девочке Скотт рассказал о том, что он часто остается после официальных занятий в школе для того, чтобы проводить со студентами дополнительные занятия. И многие студенты из его школы, они не могут позволить себе нанять частного преподавателя, у них просто на это нет финансов. Скотт постоянно помогает таким студентам для того, чтобы они лучше сдали свои экзамены и смогли воплотить свою мечту в жизнь, так как воплотил ее в жизнь Скотт. So I understood that you really, really love your job or your lifestyle. Let's say it like that, lifestyle. But I have a question. Why did you decide to be a music teacher? And also, when did you feel that it can bring so much joy in your life? Well, it came from my previous experiences. Yeah, and as I was growing up, my family has been musicians in where I grew up for about 100 years, over 100 years. And I started very early, about the age of 10, to become a professional musician. And because of that, I just thoroughly enjoyed playing. I thoroughly enjoyed teaching. My older brother is also a music teacher, a band director, and I helped him throughout his career. And then there was only really one avenue for me that I thoroughly enjoyed, nothing like it, and that was teaching music. And then I get to play along with the kids, and we get to explore different music, different genres, and different styles. And that led me to this career, and I haven't given it a look back, and I thoroughly enjoyed it, and I wouldn't change a thing. Okay, that's awesome. Let me translate it. Я спросила, почему Скотт выбрал именно эту профессию, когда именно он понял, что именно этому он готов посвятить свою жизнь. Скотт рассказал, что его вся семья очень интеллигентная, очень творческая. И поэтому Скотт вырос на музыке, если можно так сказать. Скотт вырос в такой семье, которая просто не давала ему шансов не влюбиться в музыку. Его брат тоже был связан с музыкой. И когда Скотт понял, что он может и быть талантливым музыкантом, но еще и воплотить в жизни его вторую страсть помогать людям, тогда он и решил идти работать
учителем музыки в школу для того, чтобы помогать своим студентам. So Scott, we a little bit talked already about that you live in a beautiful state of North Carolina. Right. And I know that you live in a big city, Charlotte, right? Yes. Yes, it's a metropolitan area, close to 1 million people. And it affords me a lot of opportunities to go to museums and restaurants and the fine arts. It has a big area where you can see musicals and plays and Broadway productions. And if you like to see things like Phantom of the Opera or Les Miserables, there's opportunities here about 30 minutes from where I live to go to downtown Charlotte and take part in those fine arts and restaurants and plays and many other activities that I enjoy doing. And I'm about 2 hours away from snow skiing, which I thoroughly enjoy. And then I'm about 3.5 hours away from the beach. All right, so I thoroughly like going to the ocean. I love the beach. I love seafood. So if you want to go in the winter months, go skiing, it's 2 hours away. And if you, during the summer, want to go to the beach, it's about 3.5 hours away. As I said, the temperatures in the summer are very warm, and in the winter are very mild, so it's not really cold. So I can take advantage of both snow skiing in the winter and going to the beach in the summer and doing many activities which I thoroughly enjoy. In fact, I just bought a house, and then I'm about 5 minutes away from a large lake that I can go water skiing on, and I plan on getting a boat and going out and doing a lot of water skiing and a lot of fishing and those type of activities. So I'm in a very nice area here. Oh, that's amazing, Scott. So it's like you're living at the middle of the world, right? Because from Yes. one side you have this, you have that, and everything. So let me to try to translate all that. And I hope that I will translate everything that you just said, because it's so much to translate right now. Девочки, Скотт живет в большом городе, более 1 миллиона людей. Этот город называется Шарлотт. Скотт рассказал, что там есть множество развлечений на любой вкус, который вы только захотите посетить. Это и театры, это и музыкальные выступления, и выставки художественные. Ну и, конечно, бары, рестораны, дискотеки, и вся такая клубная жизнь тоже вся находится там. Самое прекрасное в этом городе, жизни в этом городе, это то, что Скотт находится в одинаковом расстоянии и от горных лыж, скажем так, да, от гор, снежных гор. Он очень любит кататься на лыжах, ему очень нравятся все зимние виды спорта, но также и с другой стороны, на таком же расстоянии он находится от очень красивых, теплых пляжей, так что это как жить посередине мира, да, в самой такой выгодной точке, где ты только можешь найти все, что хочешь, все развлечения, которые ты можешь себе представить, они все находятся неподалеку от Скотта. Скотт также упомянул, что совсем недавно он купил совершенно новый дом, который находится буквально в 5 минутах от огромного озера, в котором тоже можно и купаться, и кататься на лодках, и на водных лыжах, и тоже там можно найти чем заняться всегда, пикники, веселые встречи с друзьями, в общем, прекрасное место. So Scott, as I understood, you just bought a brand new house, right? Well, the house is not brand new itself, but yes, I just did buy a house, and I've only lived in it for about 2 months. Okay, so congratulations, I'm very happy. How big is that house? How big is it? It's 2,020 square feet, 2 stories. Has a 2-stall garage, and it's about 3/8, or rather 5/8 of an acre. So it's quite a large lot, and it's very flat in the back. And as I said, it faces a lake. And then I have what's called a deeded boat slip.
which means that as long as I own this house, I have a deeded boat slip that I can put a boat in anytime I want to. So it's a nice area. It's a very large area. The neighbors are very nice. And it's a relatively new area, and it's well off. And the schools are very good in this area. So yes. Wow, so it's a lot of work for your woman, right, to decorate all that, because it's pretty big house there you have. And the girl who is watching our video right now, she has to understand that she will be the first woman visiting your house, right? Correct. Right, that's great. Let me to translate all that for girls. Девочки, Скотт совершенно недавно купил новый дом, который буквально смотрит на озеро. И этот дом довольно большой, в нем 2 этажа. И вы будете первой женщиной, которая может стать хозяйкой этого дома и декорировать его, потому что Скотт на это согласен. И поскольку у Скотта также есть к этому дому большой участок земли, и этот дом смотрит на озеро, Скотт там имеет тоже кусочек земли прямо на озере, где он может припарковать свою лодку. В общем, как по мне, так это райское место. I think we have a lot of information about you right now and about your work and about your lifestyle. So you're a very interesting person. But maybe can you tell us about how would your friends describe you? Probably caring and intelligent. And, I became a teacher because I care about people, especially young people, of course. But that's generally true of anyone I meet and when I help. I try to do the best for others. I try to put them first. I try to make sure that they're comfortable, that they're happy, which is the reason I came down here in the first place, because of my nieces. And I'm very well educated. I have a bachelor's and 2 master's degrees. And I always try to keep up with education and try to keep up with current events and that type of thing. So probably caring would be the number one way my friends would describe me, and then being intelligent because of my degrees and my desire to always continue education, always continue to be educated and to be aware of what's going on in the world. Right, let me to translate that. Девочки, я спросила Скотта, как его друзья могли бы его описать, и он ответил, что в первую очередь они бы сказали, что он очень заботливый. Ну, из всего нашего видео, из этой истории мы уже это, я думаю, с вами поняли. И также Скотт очень интеллектуально развитый и образованный человек. У него 3 диплома, поэтому он и пошел работать в школу из этих своих 2 характеристик. Поэтому, вы знаете, он всегда старается заботиться о тех, кто рядом с ним, и заботиться о тех, кого он любит и считает своей семьей, своими друзьями. Okay, so right now we understand who you are. But I want to ask you, what are you looking for in a woman? Okay. Probably the most important thing is intelligence. I like to have a woman who's very intelligent, who is well educated. And she doesn't have to have a doctoral degree or anything along those lines, but I want her to have some background in education. A bachelor's degree would be probably the minimum, and then maybe a master's degree. But even if she doesn't have that, you can still be intelligent. So intelligence is probably the number one aspect I'm looking for in a woman. And then after that, someone who's pretty. And then someone who's perky, right? Someone who's always in a good mood, rarely doesn't smile, always looking for someone who's smiling all the time and doesn't get down, and also someone who likes to be active. I don't like to sit around the house. I like to be active. I like to do things. I like to go places. I like to travel. I like to go to different areas of the United States. And, I've been to Europe a couple times. I like to snow ski. I like to water ski. I like to play tennis. I like to go into restaurants, fine dining, and as I mentioned to you earlier, to go to plays, musicals, concerts, symphonies, even sometimes to the ballet. Right? So I don't want to be someone who's
sits around the house and doesn't do much. I like to be active. So, as I said, someone who's intelligent, someone who's pretty, someone who's perky, and someone who likes to be active. Yes, yes. So very, very active lifestyle. You have yourself, and you, of course, you want the same partner. Let me to translate that. Девочки, Скотт ищет тоже образованную, интеллигентную и интеллектуально развитую девочку. Он пошутил, что, конечно, это не обязательно, чтобы у нее была докторская степень, но какой-то бэкграунд, какое-то прошлое, где она получила образование, у нее, конечно, быть должно. Но это не обязательно, чтобы действительно был диплом, потому что развиваться можно и самостоятельно. Курсы, книги и все то, что может создать подвижность своего ума, так скажем, да. А также для него очень важно, конечно, чтобы девушка была симпатичная. Скотт очень активный человек, он тоже ищет девушку, которая будет нравиться заниматься активными видами спорта, прогулками. И, конечно, ему очень нравится посещение театров, кинотеатров, театров, ресторанов, музеев. То есть он ищет девушку, которой это тоже очень будет нравиться. И также он считает, что очень важное качество у его избранницы – это чтобы она всегда была в хорошем настроении. Нет, никто, конечно, не отменял какие-то жизненные ситуации, в которых нужно будет просто реагировать, и невозможно будет просто ходить и улыбаться постоянно. Он прекрасно это понимает. Но девушка должна быть счастлива и должна наслаждаться жизнью. Вот такие вот черты характера важны для нашего Скотта. Let me add one thing. That if a woman is open to having a family, I'm certainly open to consider that as well. Yes. Также Скотт сказал, что для него очень важно, чтобы девушка была семейно ориентированная, для того, чтобы она со всей серьезностью отнеслась к поиску своего партнера, будущего мужа, поскольку Скотт действительно хочет создать семью. Мы разговаривали с ним об этом раньше, его не интересуют какие-то миллион свиданий, какие-то просто развлечения. Он на самом деле хочет создать семью с той, которую он полюбит и которая полюбит его. Okay, so then I have the last question. What would you like to say to the woman who is right now watching our video? All right. I'd like to tell her that she won't find anyone who won't treat her any better than I will treat her. I'm very respectful of women, and I treat them with courtesy, kindness, and I've had a steady job for many, many years. I have a good income. I'm very supportive. And I like to treat people, as I mentioned earlier, very well. And I can be there for them. I like to listen to them. I like to support them. And when they have problems, I want to be there for them. So if she's looking for someone who doesn't smoke, and I do not, someone who doesn't drink, and I do not, and someone who has a steady job and a good income, I can give her those things. So there are many qualities that I can give her that I think she will be looking for, and I think she will like and enjoy. Okay, but I am telling you, that's very important to have someone to support you, and I can understand that you can give her 100% of your support and your attention. Let me to translate that. Девочки, жених у нас звучит просто как настоящий рыцарь. Он готов на 100% поддерживать свою избранницу и всегда помогать ей достичь тех целей, которые она перед собой поставила. Он сказал, что вы во всем мире не найдете человека, который будет относиться к вам лучше, чем буду относиться я. Он ищет девушку, которая не курит и не пьет, потому что Скотт тоже не курит и не пьет. Какой-то social drink, конечно, может присутствовать, я думаю, но
В целом он ищет девушку, которая будет вести здоровый образ жизни. Скотт готов обеспечить хорошее будущее своей избраннице. Поэтому я считаю, что срочно нужно писать мне по поводу Скотта, девчонки.